హాయ్ ఎవ్రీవన్, నేను శుభ. ఒకరోజు నేను నా డే అంతా హోటల్ రూమ్లోనే స్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో మీకు ఆ రూమ్ టూర్ చూపిపోతున్నాను ఈ వీడియోలో. ప్లస్ కొన్ని క్లూస్ ఉంటాయన్నమాట. ఇది ఏ సిటీలో ఉందో మీరు గెస్ చేయాలి. ఇదేమో ఎంట్రన్స్ అండ్ there's a washroom there which is really nice. I'll show you after some time. నాకు జనరల్గా హోటల్ రూమ్స్లో yellow light సెటప్ ఉంటే భలే నచ్చుతుంది. ఐఎమ్ సో మచ్ ఇన్ లవ్ విత్ yellow lights. Look at that cool one. I plan to enjoy my evening chilling out here in this corner under this light with a view. ఇంకా కర్టన్స్ ఓపెన్ చేస్తే వ్యూ అయితే ఇలా ఉంది. Colorful houses. This is the bathroom. A tub. ఇక్కడైతే అన్ని వేటికవి సెపరేట్ గా ఉన్నాయి. The tub looks really cool. నా ప్లాన్ ఏంటంటే కాసేపు ఇక్కడ పని చేసుకొని మెల్లగా ఆ పక్క సోఫాలోకి షిఫ్ట్ అయ్యి చిల్ అవుదామని. This is my favorite. So I got some of my favorite stuff here. I'm going to mix them both with hot water and then have some real fun. నా ఫేవరెట్ అయితే నిమ్మకాయ ఇంకా హనీ. నాకు వీలున్న ప్రతి చోట నేను డెఫినెట్గా ఇది తెప్పించుకొని వామ్ వాటర్లో మిక్స్ చేసుకుని తాగుతాను. మన సోఫా సెటప్కి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ కదా. ఒకవేళ మీరు ఇది ఏ సిటీనో గెస్ట్ చేస్తే కింద కామెంట్స్లో చెప్పండి. మళ్ళీ రేపటి వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.